आई थिंक CHRO एक रोल का नाम है. आपको CHRO बनने के लिए उससे पहले CHRO जैसे सोचना पड़ता है. I have encouraged some of my team members to do a Friday communication club. A CHRO's role is not about running a sprint. It's about more running a marathon. One of the most important skill which is underrated is how you communicate. AI is not going to communicate for you. आपके हायरिंग मैनेजर को ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो मिलने वाला नहीं है, राइट? Why you joined this place, right? Or what are you doing in this place? I think that's been my biggest learning over the last 11-12 years, right? एक इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट चीज़ जो एचआरस के लिए होती है वो है अप्रेजल सेशंस. तो व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू गिव लेस अप्रेजल एंड मेक श्योर जो सामने वाला बंदा है इन्वॉल्व है वो कंटेंट. First of all, Hello guys, I'm back again with another exciting episode on Level Up with Vanya. Thank you so much for sharing lots of love on our videos. और ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है. दिस वीडियो इज़ फॉर द HRs जो या तो HR की इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जो ऑलरेडी एंटर कर चुकी हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो स्टक हैं जो 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस पे और उनको पता ही नहीं है कि अब मैं आगे क्या करूं. तो आज की जो हमारे गेस्ट हैं ही इज़ एन HR लीडर. ही हैज़ 25+ ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ही इज़ लीडिंग HR डोमेन एंड ही इज़ अ CHRO इन आवर सिस्टम्स. सो गाइज बहुत मुश्किल होती है हमें इन गेस्ट को बुलाने के लिए और अगर आप ज़्यादा प्यार देंगे तो हम और इजीली इतने अच्छे अच्छे गेस्ट को बुला पाएंगे आपके लिए. सो आज का जो हमारा एपिसोड है वो इसी बारे में होने वाला है कि कैसे जो लोग स्टक हैं वो कैसे अपने करियर को परस्यू करें और कैसे आप बहुत कम टाइम में अपनी जर्नी 0 से CHRO तक अचीव कर सकते हैं. सो बिना देरी करें लेट्स वेलकम Mr. Satyadeep Mishra, our guest today. So thank you so much Satya sir for being here and taking time first of all. और आज हम आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशनल टिप्स लेने वाले हैं कि कैसे आपने अपनी 25 ईयर्स की जर्नी में जो सीखा तो वो हमारी ऑडियंस के लिए कैसे फ्रूटफुल हो सकता है इन देयर जर्नी. तो हम पूरा HR रिलेटेड ही रखने वाले हैं और कैसे आपने ये जर्नी अपनी CHRO जो आप बने हैं बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वो आगे जाके CHRO भी बन सकते हैं और वो कैसे अपनी इस जर्नी को आज के टाइम में कम टाइम में CHRO तक पहुँच सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप हमें अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपकी ये जर्नी रही है एज एन HR. Thank you, Vanya. I know you have pursued me for some time to get me here, so thank you for that. So I finished my MBA in '99, right? And I finished it from a college called XIM Bhubaneswar, which was my hometown. And then I was lucky to work with some of the large IT firms in my start of my career, L&T and then Infosys for about 6 years. Nice. And when I started my career, I never thought कि मुझे CHRO बनना है, right? और ना ही ऐसे कुछ I had aspirations to कि मैं CHRO मुझे बनना ही 10 साल में या 15 साल में. I think when I started with a lot of sincerity कि मुझे जो भी करना है अच्छा करना है. And ऐसे कोई काम नहीं है HR में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? आई थिंक दैट इज़ वन philosophy, that is one mindset which is very very important, especially when young people are looking for their career in any field. HR में भी, राइट? बिकॉज अगर आप शुरू से कुछ फिक्सेटेड माइंडसेट लेके आएँ कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे रिक्रूटिंग पसंद नहीं है या मुझे HRBP बनना नहीं है या मुझे कॉम्पनसेशन कभी नहीं आएगी, तो फिर आप अपने डोर्स क्लोज करते जाएंगे टुवर्ड्स योर मिशन टू बिकम ओवरऑल HR लीडर, राइट? सो शुरू के 5 साल में इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू जस्ट गो विद द फ्लो, राइट? एंड नॉट थिंक और ओवर थिंक ऑन what I am doing versus what my friend from the same college is doing in some other company. People tend to compare at all the times. Even I compare today with some of my friends, and I've often realized that comparison is the biggest enemy, right, of your own personal growth. Correct. So जैसे कि भी आपने बोला कि HR has to be multitasker और आपको रेडी रहना पड़ेगा हर चीज़ करने के लिए, चाहे फिर आप बोलो टैलेंट है या फिर कुछ भी है, आपको रेडी रहना पड़ेगा. सो CHRO बनने के लिए आपको कितना टाइम लगा और आज के टाइम में ऑब्वियसली ये तो फास्ट पेस्ड वर्ड है, जेन जी है, सो कैसे वो कम टाइम में उनको कितना टाइम लगेगा CHRO बनने के लिए? सो
I think my first CHRO role came to me in 20 14, 2015, 2014. So it's been 10 years since I became a CHRO, and I was obviously much younger then, right? And that CHRO role was in a very large company, right? um, and so therefore, क्या 15 साल जरूरी है CHRO बनने के लिए? आंसर इज नो. I've seen some people who have become CHRO in 10 years time. Right. I've also seen some people who had to wait for 25 years to become a CHRO. आप कौन से कंपनी के लिए काम करते हो वो भी मैटर करता है, राइट? यू कैन बी ए CHRO in a very small company at a young age, or you're a CHRO in a mid-sized company at the end of 15 years, or you are a CHRO for a very large global organization at the end of 30 years. Does not really matter. I think CHRO एक रोल का नाम है. आपको CHRO बनने के लिए उससे पहले CHRO जैसे सोचना पड़ता है. एंड जब तक वो दिमाग में आपका है कि मैं ऑलरेडी CHRO हूँ और CHRO के जैसे सोच रहा हूँ, तो आप CHRO बन पाओगे, नहीं तो कभी बन नहीं पाओगे. तो सर क्या डिफरेंस होता है एक डायरेक्टर में या फिर एक CHRO में, एंड व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ CHRO? I think the basic difference is that once you become the chief of any function, you are responsible for the entire function, Right. not just a part of the function, right? The second major difference is the moment you become NEC, right? You are no longer a part of the function only. You are a part of the company's leadership, Correct. right? And वो वाला सोच इज अ वेरी पावरफुल सोच कि मैं CHRO सेकंड हूँ, मैं कंपनी का CXO फर्स्ट हूँ, राइट? एंड जब तक आप वो नहीं सोचे कि मेरा कंपनी पैसा कैसे बना रहा है, राइट? और what is the typical challenges that my sales people are facing while acquiring new customers? What is that sales cycle looking like? How does every activity that we do in HR has a direct, indirect connection with our either growth in our revenue or with our profitability? तो आप कभी CHRO बन नहीं पाओगे, राइट? अगर आप खाली HR के बारे में सोचते रहोगे तो आप डायरेक्टर HR भी नहीं बन पाओगे, बिकॉज अजय सेड CHRO बनने से पहले आपको CHRO जैसे सोचना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली कोई कंपनी अगर डिसाइड करता है कि मेरे पास 5 डायरेक्टर HR हैं और इनमें से किसी को CHRO बनाना है, obviously they would look at how good they are in HR, but the one who knows the most about the business probably would be handpicked, right? Correct. हाँ, ये भी मैटर करता है कि आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसा है आपके स्टेक होल्डर के साथ, वेदर यू हैव गिवन एनफ कॉन्फिडेंस टू नॉट जस्ट योर इमीडिएट शेयर स्टेक होल्डर बट मल्टीपल स्टेक होल्डर की आप कर पाएंगे, राइट? बट एक एक्सपीरियंस के बाद आपको बिजनेस लीडर की तरह सोचना पड़ता है. और धीरे धीरे आप जैसे ग्रो करते हो वो परसेंटेज बड़ा होता जाता है. So C-suite level is not about yourself, it's about the business and how to grow the company and representing the company, I would say. Correct? Yeah. Right. So आपने एक बात और बोली कि with great company comes with great responsibility, correct? आपने ये बोला. So how has your leadership style has been changed? कि आपने 15 साल पहले आपका leadership style कैसा था जब आपने enter किया था CHRO role में, और now it's been 10 years since you are a CHRO. तो कैसे वो एक shift आया आपके working style में? आई थिंक सबसे बड़ा शिफ्ट जो रहता है वो आपको अप्लाई करना रहता है कि ये बिजनेस कैसे काम करता है, राइट? आप जब स्टार्ट करते हो आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हो कि मुझे काफ़ी सारा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, पहले साल में मैं कुछ ऐसे करूं कि लोग बोलें कि दिस द बेस्ट CHRO दे हैव सीन, राइट? और वहाँ सबसे बड़ा गलती हो जाता है, राइट? आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ ए CHRO, especially if you're becoming a CHRO in a new company, right? Just to give yourself enough time to understand the business,
understand the stakeholder and understand their styles. Because अगर आप एक नए कंपनी में नए CHRO हो, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा स्टाइल्स में, बिकॉज आप एक दूसरे एनवायरनमेंट से आए हो एक नए एनवायरनमेंट में. एंड मेनी अ टाइम्स ये जो स्टाइल के डिफरेंसेस हैं, दे आर नॉट गुड और बैड, दे आर वेरी कॉन्टेक्चुअल, राइट. मैंने जर्नी में जब मैं CHRO बना, आई मूव्ड, माई अर्लियर जॉब वॉज टू वर्क फॉर ए MNC bank, right, which is a UK based MNC bank in their operations center in India, which is with the tech operations center, financial services operations center, risk analytics operations center. वहाँ से मैं I went to the listed Indian company, right, which is a non-bank. तो ये दोनों कंपनी के कल्चर में बहुत अंतर रहता है, राइट. सो अगर मैं अपना पुराना वाला सोच यहाँ पे लेके जाऊँगा, जो मेरे साथ हुआ, राइट. सो द फर्स्ट struggle that you would have is the struggle of your understanding as to why you joined this place, right, or what are you doing in this place, because this place would be very different, right. So rather than overthinking as to ये मेरे साथ क्यों हुआ और क्या हो रहा है, I think you should just give yourself enough time, right. I think that's been my biggest learning over the last almost now 11-12 years, right. That this CHRO's role is not about running a sprint. It's about more running a marathon, right. Correct. And yeah, that doesn't mean that you would slow down your thought process or the organization's growth, but you have to give some time to understand people, understand processes, understand context, and then bring in new changes. Right. And how many CHROs can be there in any company? Just one, or there can be multiple? Well, I mean, globally there are many large organizations like Fortune 500. So obviously, you need multiple CHRO there. There's a group CHRO, there's a divisional CHRO. Depending on the size of the company, I think you take a decision on that. So to become a CHRO for the people in today's era, do they need to do MBA for sure, or HR certification, or they can just pursue their journey for the CHRO like that itself? I mean, MBA HR is the most common thing. तो HR में professional qualification तो लेना ही पड़ेगा. हाँ, there are a few exceptions, but mostly there are specialized HR courses, and you're expected to be somebody who's a full-time MBA in HR. Plus you can do several other things, right, as a part of your self-development. But yes, MBA चाहिए होगा. Right. Okay. So आज आप भी बहुत अपनी टीम के लिए इंटरव्यूज लेते होंगे HR की टीम भी सेलेक्ट करने के लिए. So क्या गलतियाँ आज के जो HR मैनेजर्स हैं या फिर HR एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज में या फिर अपनी डिग्री के साथ, अपने करियर के साथ, that they should overlook at? I think पहला लोगों को ये क्लैरिटी होना चाहिए कि उनको लाइफ में चाहिए क्या, राइट. Many times when people come for an interview, they come for an interview because अच्छा कोई जॉब ओपनिंग लिखना है, अप्लाई किया, एंड I saw for an interview, and then they struggle in terms of even explaining as to why they want to do this role, right. Forget about whether they know the necessary knowledge and skills or not, right. So knowing if this role is something that you want to do and why is a huge mistake that people often do. Right. Second, I've seen very bright young people, they often get caught in the boundaries of their current role, right. उनकी उनको अपने रोल के बारे में सारा चीज़ पता रहता है, बट द मोमेंट आप रोल के साइड वाले रोल पे जाओ और उनसे ये जानने की कोशिश करो कि उनका कितना अंडरस्टैंडिंग है, यू वुड गेट वेरी स्ट्रेट जैकेटेड आंसर सिंग दैट मुझे पता नहीं है, somebody else was doing that role. Now
if you want to grow in life, you definitely have to know कि आपका रोल इज अल्टीमेटली एक प्रोसेस कर रहा है. वो प्रोसेस के कुछ इनपुट रहेंगे, प्रोसेस और किसी एक प्रोसेस को आउटपुट देगा. सो अगर आप दोनों जानते नहीं हो, खाली अपना प्रोसेस को जानते हो, तो बहुत लिमिटेड माइंडसेट रहता है, राइट. एंड फॉर मी द ओनली थिंग दैट आई लुक फॉर while selecting people is whether they have a growth mindset or not. Because teaching somebody skills is probably far more easier than teaching somebody mindset. That's true. I mean, that's a great advice to the people who are actually doing wrong. So sir, एक बात ये बताइए कि now that AI is in place और इतने सारे tools आ चुके हैं मार्केट में, एंड आप हमारे पीछे नायर को देख लीजिए, हम भी ट्राई कर रहे हैं कि HR को रिप्लेस कर दें, एंड देन हम लोग कह रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग भी आपकी कर देंगे, हम रिज्यूम को पहले आपका हटा देंगे, जो बेकार रिज्यूम्स है उनको फिल्टर आउट कर देंगे, फिर हमारा जो AI है वो आपको कॉल ही नहीं करनी पड़ेगी, आपका इंटरव्यू भी ले लेगा AI, राइट. तो विच लेवल ऑफ HRs वी थिंक कि हम कहाँ तक रिप्लेस, क्योंकि हमने इनिशियल लेवल तो रिप्लेस कर दिया है कहीं ना कहीं टूल्स के थ्रू, तो क्या CHRO तक लेवल तक कभी AI जा पाएगा? I mean, शायद जा सकें, because I don't have a crystal ball to gauge, right? But AI has substantially changed every profession. HR is no exception to that. But again, मेरे point of view से AI cannot replace a very thoughtful recruiter. It can help the recruiter in terms of taking the workload out of the person, right? But AI cannot understand the context of the business or why a particular position is being recruited, right? So versus answering your question as to whether AI would replace roles, I think I would rather say that AI is going to enable the smart people. If you are smart enough to understand how AI is helping you. But if you start running away from AI or start getting into a fear psychosis that, with AI, whether my job would be there or not. So AI का तो कुछ नहीं होगा, but that fear psychosis would take your job away from you, right? So how are you implementing AI in your company and in your role? I think, for any CHRO, even before they expect their team to do any AI, they have to embrace AI themselves. They have to know what is AI, what is that is happening around, Gen AI or now agentic AI. They have to do their hands dirty, right? In fact, I one of the simple question I ask many middle-level candidates is that, do you use ChatGPT? And 90% cases the answer is yes. And then my question is that, do you have a professional license of ChatGPT? And then that answer becomes 5%, which means that people have not, people have just looked at AI as a fancy toy, and they've just scratched the surface and उनको लगता है कि वो सीख गए हैं AI. The first thing that I did when I joined this organization, and I kind of realized that कि नया रोल में, नया CHRO रोल में आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा. I spent money from my own pocket, and I went for a ChatGPT professional license, right? So, therefore, to answer your question, I think people have to spend time to understand what is this AI and how is that going to be helpful, right? And what they're doing on a daily basis, right? और मैं कभी-कभी ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो they're like, oh, AI is going to destroy the creativity, or there's too much of dependence on AI. लोग सोचना छोड़ देंगे, लिखना छोड़ देंगे. And I often differ, saying that कि भाई लोग कोई सोचना छोड़ेगा नहीं, लोग अच्छे लिखेंगे, because जो बेसिक ढांचा है वो आपको AI तो देने वाला है, आप उसके ऊपर improvise करोगे. So is your team using AI-enabled ATS? Yes, so we do work with Joyam, which is a part of Naukri. Joyam has quite a few ATS AI capability, right? And that is do just. Do you think it has helped you out in any way?
It does, right? Hiring velocity has increased, right? Our ability to provide candidates to our hiring managers who are better fits, right? Which is, a simple ratio of how many CVs your hiring manager is going to say, I'm going to interview versus the number of CVs you sent has gone up, right? Our cycle time to hire is improving, right? And ultimately, as and when Joyam, does their second release, wherein next release, wherein they're going to, bring in a lot of interview capability, right? AI-enabled, interview capability. I also see that helping in terms of managing our total ATA workload, because some of the things that we do today manually is going to be filtered out. Got it. सो थोड़ी सी हम टीम की बात करते हैं. सो ऑब्वियसली एचआर का काम ये भी होता है कि अपनी टीम को बांध के रखे, उनसे वन ऑन वंस करे, सब कुछ करे. सो इज द टर्म दैट लॉयल एम्प्लॉयज इज डेड इन टुडेज मार्केट, एंड और कैन वी एक्सपेक्ट दिस टर्म एज वेल इन टुडेज एरा एज वेल? Well, I am not sure about today's era, right? If you look at my LinkedIn profile, I have worked with multiple companies, right? But whichever company I worked with, and whether I worked with them for a year or 6 years or 5 years, I was fiercely loyal for that period, right? So loyalty for me is never a function of the number of years that you worked for a company, but whether you worked very sincerely in whichever role was given to you. Right. और आज के दिन में I think loyalty is a misnomer. People would rather work for companies who believe in investing in their development. Right. So versus loyalty, I think learnability is the right area that all CHR should focus on. I mean, because if they're making their teams better, right? Better in the sense that if some of my recruiter get a chance to go and work with Google, I think I'm a better CHRO than taking a lot of pride in saying that I have 100% retention rate in my Wow. tier team. Wow. So what kind of culture do you create to make sure that this retention happens in your team? I mean, Give us some tips. yeah. So simple thing, right? I mean, I have encouraged some of my team members to do a Friday communication club, right? Because one of the most important skill which is underrated is how you communicate. AI is not going to communicate for you. AI can write your emails, but when you are in a stakeholder, communication scenario, you still have to communicate with precision and clarity and confidence. And many a times what is happening, especially with the new generation, with so much of technology in their life, the interpersonal communication is reducing, right? And that's in their personal life, and that is also impacting their professional life. So just encouraging people to talk, right, in a formal session, wherein they can talk about any topic, but it's a formal presentation. That's one example. Second example is getting recruiters to get into recruiting hacks, right? We have platforms like Naukri and LinkedIn, right? But then how do you make sure that you're still writing the best of the Boolean, right, to get to the right CV or the right candidates, right? Encouraging team members to start looking at what is happening outside the world, right, beyond the current company, right? Again, many people are happy doing what they're doing, so therefore they feel there's no need to kind of look at what is happening outside. But as a CHRO, I force them to kind of often saying that, okay, tell me what's 5 companies are doing in this particular area before you come to me with a process or a policy suggestion, right? These are all minor things, right? And sometimes what I've realized is that आपको रोल मॉडल करना पड़ेगा. आप खाली बोल बच्चन नहीं दे सकते, बिकॉज बोल बच्चन देने वाले बहुत हैं, राइट? बट if you at times understand that your team members would need to know how to do it, you have to walk that extra path, or put that extra effort to show them how to do it. Right. Probably and once. Give them feedbacks as well. Yeah, and be absolutely critical about your feedback. Right.
Because if you are not giving feedback, which is both good and bad, then you're doing a disservice to your team members anyway. थोड़ी सी बुलियन सर्च की बात बता दीजिए इट्स सो दैट इट कैन हेल्प। आपने बात की कि आप किस चीज़ के लिए कंपेटिटिव हो जाते हैं थोड़ा सा कि वो कैसे यूज़ कर रहे हैं बुलियन सर्च को। सो हमें भी गाइड कर दीजिए क्या आज के रिक्रूटर्स गलती कर रहे हैं बुलियन सर्च को यूज़ करने के लिए एंड हाउ शुड दे मेक श्योर कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। So I wish I could kind of give you more dope there. I don't do Boolean searches any longer, Of course. but I know of great recruiters, right? I've been very fortunate to work with recruiters who were very passionate about their sourcing skills, Right. right? Very, very passionate and very proud, right? And the good part is that those have actually done very, very well in their career, right? So while they might have started their career as a sourcer, right, but end of the day, what really matters is a hiring manager looks at a CV and says, wow, Yeah. this is what I was looking for, right? So your ability to understand the requirement, ask question to understand the requirement, then just oh, here is JD, let me just start running and sourcing CVs, and then your ability to write the right Boolean search, which would be a combination of key skills that is being looked for, the kind of companies that ideally we should hire from, the kind of location that we should hire from, the salary range that we have to offer, the intricacies of and or, right? That is what makes a great recruiter versus an average recruiter, right? तो सर मैंने बहुत सारी कंपनीज में ये चीज़ देखी है कि उनके पास कुछ पोजीशंस होती हैं जिसके लिए वो खुद ही श्योर नहीं होते उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी वो 6 मंथ तक ओपन रहती है दे कीप आउटसोर्सिंग द रिक्वायरमेंट और वो बोलते हैं कि क्लोज करो वी नीड एक्सेप्शनल कैंडिडेट। तो वो सिचुएशन कभी ना कभी आपके साथ आई होगी कि बहुत महीनों तक एक ही पोजीशन पर टीम काम कर जा रही है, तो हाउ डिड यू ब्रेक दैट लूप? Oh, that's like a standard thing, right? You see that in every company, and there are quite a few memes floating around on that unreasonable expectation that Right. hiring leaders have at times, right? I think uska koi solution nahi hai except for changing from being a recruiter to a talent advisor mindset, right? अगर आप आपके हायरिंग मैनेजर को ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो मिलने वाला नहीं है, राइट? एंड वर्सेस दिस 5 थिंग्स, you should look at these 3 things. ये 2 चीज़ आपको सिखाना पड़ेगा, right? And the hiring manager can be very obstinate and say that कि नहीं चलेगा, मुझे वो 5 ही चाहिए. तो then you can be very simple and say that कि आपको मिलेगा नहीं, then you have to wait, right? And in our business, especially in the current company that I'm working with, we don't have the luxury of having open position beyond 30 days, right? So therefore, it is very important for you to coach the line manager, right, or the hiring manager, and not just remain a recruiter, right? And अब जो कोच कर लेते हो, जो जब कभी कभी उनको इन्वॉल्व करते हो कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, आप आके बैठ जाओ मेरे सीट पे, मिलके सर्च करते हैं, राइट? एंड देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यार तो ये होने वाला नहीं है, राइट? सो बट दैट रिक्वायर्स यू टू बी ए ब्रेव, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है रिक्रूटर्स का काम है कि उनको ये रिक्वायरमेंट दे दिया जाए और भागें और मेरे को लाके कैंडिडेट दे दें, बट दैट इज़ नॉट इन माई माइंड ए ग्रेट रिक्रूटर, राइट? अगर वो करना है तो यू वर्क विद एजेंसी, राइट? अगर आपको कॉर्पोरेट रिक्रूटर बनना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉर्पोरेट, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, एंड एट टाइम्स लर्न हाउ टू से नो, बट ऑल्सो प्रोवाइड अ सोल्यूशन. सो सर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है कि जो कंपनीज हैं वो फीडबैक नहीं दे रही हैं, आंसर नहीं दे रही हैं, घोस्ट कर रही हैं कैंडिडेट्स को. हाउ डू यू मैनेज दिस थिंग? Actually, that is one of the worst thing to do to candidates, right? I've been a candidate myself, so I do understand the feeling of not seeing the loop being closed, right? And many times recruiters are in such hurry to close positions. For them, anything which is not a selected candidate is immaterial or irrelevant. I think they do a mistake there, right? Because
a rejected candidate today can become a very potential candidate tomorrow, right? So therefore, the list which is expected of you is to send a single line polite regret email, and often automate it. Don't leave it in the hands of recruiter, because quite possible there would be a manual, mistake, right? So how do you use your ATS to make sure that all candidates who have gone through any interview process, they get a response back, right? And they get a response which is a response of positivity and hope that you may not be fitting into this particular context, but you're good, It right? gives them a closure, right? Yeah. राइट सो इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, बट देन जब से कोविड आया है तब से एक वर्चुअल इंटरव्यूज, वर्चुअल जॉब्स, एक न्यू एरा बन चुका है. हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी हम कुछ करने वाले हैं, बट नाउ दिस इज लाइक प्रिटी नॉर्मल. सो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के टाइम पे जब वो वर्चुअल इंटरव्यूज दे रहे हैं, एंड दे शुड रेक्टिफाई दैट? I think पहले तो unfortunately our industry has seen quite a few fraudulent practices in the virtual space, right? And even if it is 5% or 10% of the overall universe, it creates a trust issue with interviewers. Therefore, then you start using AI to see whether you can do proctored interviews, whether there are eyeball movements, whether there's tap switches and things like that. In fact, people are making interview cheating tools now. Yeah, so unfortunately, there is always a tool to kind of take care of another tool. But simple, I mean, you can get into a company, right, by cheating in an interview. You cannot stay in the company with the same level of cheating. You'll be caught very, very soon, right? And then the outcome of that is more damaging than getting a job. You would be terminated, you'd be blacklisted. Many times reference check, you'd be given a very negative reference check. And लोग ये भी भूल रहे हैं कि कभी कभी कुछ institute, they are getting very bad name because a few students or a few of their alumni have done this kind of malpractices, right? Or there are regions in the country who unfortunately bear a lot of burn from very many recruiters by saying that we don't have to recruit from that region, right? Because of past experience, right? तो आपको जो पता है आप वही बोलो, right? And कैमरा ऑन करो, right? रिक्रूटर्स के आंख में आंख डाल के बात करो, right? Be polite, be positive, right? The only thing which is different is that आप अपने सामने नहीं बैठे हो, but virtually आप अपने सामने नहीं बैठे हो. Correct. So you have to be true to yourself when you are in the interview, तक क्योंकि आपको बाद में अगर उस कंपनी में जाना है तो आपको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा जो आपने इंटरव्यू में बताया. करेक्ट. तो सर थोड़ी सी एक एचआर्स की हेल्प कर दीजिए कि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट चीज़ जो एचआर्स के लिए होती है वो है अप्रेजल सेशंस. इसमें कई बार ऐसा होता है कि अप्रेजल देना होता है और हमें शायद कंपनी का बजट नहीं होता है, कुछ भी इश्यूज होते हैं. सो शायद बंदा ज़्यादा डिजर्व करता है, एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा है, एंड वी नीड द पर्सन बट वी आर नॉट एबल टू गिव द पर्सन दैट मच ऑफ अप्रेजल, और हम उससे कम अप्रेजल करते हैं. तो व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू गिव लेस अप्रेजल एंड मेक श्योर जो सामने वाला बंदा है, एम्प्लॉय है, वो कंटेंटेड हो? First of all, there's nothing called less appraisal, right? You can only pay what you have, right? So your increment budgets are a reflection of your company's ability to manage an increase in payroll cost. In most company, payroll cost is the substantial part of the overall cost, especially IT companies, right? अब किसी भी IT company में देखो, payroll cost is 60 to 80% of their overall operating expenses, right? So if the company or the industry is not doing well, your ability to increase that existing fixed cost would be always lower, right? And the biggest challenge that we have as HR leaders or managers is that we don't often explain that to our employees, right?
we believe that कि उनको समझ में नहीं आएगा, right? What is important to them is just यार उनको लेटर दे दो, उनको बोलो कि आपका ये रेटिंग है, ये इंक्रीमेंट है, वो, right? Thank you, right? But I think the young generation is very, very, knowledgeable. They're also very sensible. They do understand the challenges a company is going through, right? And they empathize with companies who communicate a lot more than those who do not communicate, right? They also determine their decision to stay with a company or leave a company not just on the letter, right? But the quality of the conversation they had with the manager, right, or with the leaders, or the vision of the organization. So if you are going through a challenge और एक साल में और एक पर्टिकुलर साल में आपका बजट्स अच्छे नहीं है, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू योर मैनेजर फर्स्ट कि ये साल का ये चैलेंज है, सो हेंस दिस इज़ द बजट, and within that budget this is how we are going to distribute it, right, depending on the rating, right? And उससे भी अच्छा आप टाउन हॉल में ही आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं कि दिस इज़ our budget scenario for this year and why, right? So you're saying transparency is the key. Yeah, transparency, like in personal relationship, in work relationship, especially while dealing with sensitive things like performance review, ratings and appraisal is very, very important. So great, sir. I mean, so far great insights. So to end this podcast, एक important question जो हमने पहले अपने audience को बता दिया था, हम आपसे जानने वाले हैं, is a roadmap to become a CHRO for our young professionals within a short span of time, like maybe 10 years of time. एक step by step आप एक journey उनकी बता दीजिए कि वो कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं. So I think I'm not sure whether 10 years is the right benchmark, right? But I think if you divide your career stage into 3 stages, the first stage is the learning stage or the formative stage, right? तो वहाँ पे the advice is that just focus on doing what is being given to you really, really well, right? Apply yourself to your job. आप कोशिश करें कि आप अपना यूनिक थॉट प्रोसेस ला सकें, राइट? आप कोशिश करें कि आपका नेटवर्क फॉर्मेटिव स्टेज से ही बढ़ना चालू हो, राइट? So you are staying in touch with your batchmates who are MBA HR working in other companies so that you can call them and get some information if required. And पहले 5 साल में अगेन ये भी कोशिश करें कि आप जितने तरह के HR के जॉब कर पाएँ, राइट? रिक्रूटिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, HR operations, HR BP, right? अगला 5 से 6 साल, then you'll have to decide basis on your experience in the first 5 years or 6 years कि आपको कौन सा एरिया अच्छा लगा. That I call is a specialist phase. वहाँ पे आपको एक सब फंक्शन पकड़ के वहाँ पे बहुत बहुत डीप जाना पड़ेगा और मास्टरी लाना पड़ेगा, right? And the end of that phase is when you decide whether what, I love being in L&D, so therefore I don't want to become a CHRO at all. I would rather become a chief learning officer, right? Or I have seen now all functions within HR. I think I can do a role which is an overall HR ownership role, because I can appreciate the challenges that a recruiter faces, a learning and development person faces, a compensation benefit person goes through, and a HR business partner does. So therefore, I can become a responsible and accountable CHRO, right? So I think that is my way of looking at how you structure your career in HR in 3 phases. So एक चीज़ और बता दीजिए, what are the special traits of a CHRO जो आपको आपके अंदर होने ही चाहिए अगर आप उस तरफ उस जर्नी में जाना चाहते हैं? वो तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, राइट? So I'm not guru in just driving the traits. I think what has helped me, I can talk about that. I think you have to be a great listener, right? जो मैं अभी भी struggle करता हूँ, right? B, as I said, your understanding of your business, right?
That's very, very important, including, how a dollar is made and how a cent is, contributing to your profit, right? The entire supply chain of how money is being made, right? Third thing is your ability to appreciate other functions and give advice to other CXOs when they approach you with their problems, right? So you have to start imagining the world from their lenses, then giving your, HRish advice to them, right? And I think the fourth trait is that, um, we are all living in a world wherein everything is changing very, very fast, Right. right? So therefore, as a CHRO, if you are not learning something new, right, if not every day, every week, right, at some point in time, your ignorance is going to become your biggest enemy, right? Correct. And you would fail. सो गाइज आई होप आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा इस सेशन से कि कैसे आपको ओपन रहना है हमेशा लर्निंग के लिए. यू हैव टू बी पीपल्स पर्सन, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने हॉरिजोन्स को हमेशा ओपन रखें और आप स्टिक ना हो कि मुझे बस यही करना है अपनी लाइफ में, या फिर मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट ही करने वाला हूँ, या फिर सिर्फ ऑपरेशन ही करने वाला हूँ. इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर एंड वांट टू बिकम अ CHRO इन फ्यूचर, यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप सब चीज़ें अच्छे से लर्न कर रहे हो. एंड देन लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, क्योंकि आज AI आया है, कल हमें भी नहीं पता क्या आने वाला है. तो हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा, सारे टूल सीखने पड़ेंगे और हमें बहुत ज़्यादा शार्प बनना पड़ेगा. सो गाइज बहुत सारे टिप्स मिली. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग Thank हियर. you, Banya. आई होप यू गाइज हैव लाइक द पॉडकास्ट. सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग. और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ जो हम आंसर नहीं कर पाए या मैं नहीं पूछ पाई हूँ, यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, विल आंसर दैट. एंड और भी बहुत सारे CHROs हम लाने वाले हैं अपने पॉडकास्ट पे, सो हम उनके साथ कवर कर लेंगे. और प्रोबेबली वी माइट इनवाइट सत्यदीप सर अगेन इफ यू शेयर अ लॉट ऑफ लव ऑन दिस वीडियो. सो गाइज टेक केयर टिल देन एंड कीप सब्सक्राइबिंग. बाय बाय.